Maxwell Boltzmann statistics. That is the MP statistics. And the difference when a state is defined in the case of quantum mechanics and classical mechanics is that for classical mechanics, when we define a state, the state is specified by the coordinates, generalized coordinate q, generalized position coordinate q, and the momentum coordinate p. And in the case of quantum mechanics, the state is specified by the wave function phi n, which depends on q. There is a difference between the definition of state in classical mechanics and quantum mechanics. Now we are going to derive the distribution, and the first concept is that the Maxwell Boltzmann distribution is a distribution for particles which are distinguishable. തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയിരുന്നു. ഹിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ distinguishable, and also there is no Pauli's exclusion principle, so any number of particle can occupy a particular state. There is no restriction in the number. And the third point is that total number of particle should be equal to n1 plus n2 plus n3, generally a general term ni, and total number of particle is a constant, and the total energy of the system is E, and that is equal to the sum total of energy of each quantum group. That is, take the energy of each quantum group, add together, and that will be giving the total energy of the system E. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടം ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടം ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, the Maxwell Boltzmann distribution. For that, first we should find the total number of different eigenstates. See, the particles are distinguishable, so let this be a quantum group. There are 10 particles, and in total there are 100 particles. ഇപ്പോൾ 100 പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ 10 particles ഉള്ള ഒരു quantum group, and this 10 particles can be chosen in 100 factorial ways. പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണെങ്കിൽ 10 എണ്ണം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ല ഏത് 10 എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഏത് 10 എടുത്താലും ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷെ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആകുമ്പോൾ ഈ 10 എണ്ണത്തിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് 100 factorial. If n is the total number of particles, there are n factorial ways of choosing this particular ni. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ niയെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ n factorial ways ഉണ്ട്, and that is n factorial. Then g1 be the degeneracy, let n1 particles are distributed. അപ്പം അങ്ങനെ n1ൻ്റെ സെലക്ഷനുള്ള വേസ് ആണ് n factorial ways in total എല്ലാത്തിൻ്റെ കേസിൽ. Then ni particles are let n1 particles are distributed in gi states, and since the particles are distinguishable, the number of ways is gi raised to n1. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ g2 raised to n2, തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ g3 raised to n3, gi raised to ni is a general term, etc. divided by distributions
സിമിലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്, ഡിഫറെൻ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണ് ഈ കേസിൽ, ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ആണ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി പാർട്ടിക്കിൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൽ എ ബി സി ഡി പാർട്ടിക്കിൾ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എ സി ബി ഡി. ഒരു പ്രത്യേക ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗീവ് റൈസ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ n1. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ, ഒരു ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ്, ഒരു പുതിയ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ n2, then this should be divided by n3, and this should be divided by ni, the general ni, like this. And this is the total number of different eigenstates, total number of different quantum states or eigenstates, denoted by the letter G. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. So we calculated the total number of different eigenstates. Then we know the probability of a particular distribution. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരാനുള്ള probability is proportional to the number of different eigenstates. അപ്പോൾ എത്ര ഐഗൻസ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളതിന് പ്രപ്പോർഷണലാണ് probability of a particular eigenstate. For a particular, the probability of a particular distribution. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ്, പോസിബിൾ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ പോസിബിൾ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് മോർ. So the probability of a particular distribution is proportional to the number of different eigenstates available for that distribution. And that is probability of a particular distribution is proportional to G, and that is equal to G into a constant, then we already calculated this as n factorial. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പൈ അല്ല, സം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ എന്ന് കൊടുക്കും, പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പൈ, GI റൈസ് ടു NI. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ G1 N1 ഇൻറ്റു G2 N2 ഇൻറ്റു G3 N3 എക്സെട്ര. ഇത്ര മാത്രം മതിയോ? പോരാ അല്ലേ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ NI ഫാക്ടോറിയൽ. ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഞാൻ NI എന്ന് എഴുതിയാന്ന് തോന്നുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് NI ഫാക്ടോറിയൽ. NI factorial. This is NI factorial. So we calculated omega. Probability omega ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. Then since this is a large number, what will we do? We find log omega. അല്ലേ? Log omega is log n factorial. പൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് എ ബി ഈസ് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് പി. സോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി സമേഷൻ പ്ലസ് സിഗ്മ ഐ ലോഗ് ജി ഐ റേസ് ടു എൻ ഐ, ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഐ ലോഗ് ജി ഐ
അല്ലേ? ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നുള്ളത് ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ആകും. ബിക്കോസ് ലോഗ് എ ബൈ ബി ഈസ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി. ലോഗ് ni factorial. And then what we do is, തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ we apply the Stirling's approximation. അല്ലേ? Stirling's approximation എന്താണ്? When n is a large number, log n factorial. Factorial ഉള്ള ടേം വേണം അല്ലേ? log n factorial is n log n minus n. What is it? This is the Stirling's approximation. ഇവിടെ Stirling's approximation കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫാക്ടോറിയൽ ഉള്ള ടേമുകൾ log n ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മൈനസ് ലോഗ് ni ഫാക്ടോറിയൽ അല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ്. എൻ്റെ രണ്ട് ടേമുകളാണ്. ഇവിടെ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളാണ്. ഇവിടെ ni എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നമ്പറാണ് ni. ദാറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ. ഓരോ ക്വാണ്ടം ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ നമ്പറാണ് അല്ലേ? ni ഇസ് ദ വേരിയബിൾ. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇത് രണ്ടിലും ഉള്ളത് രണ്ട് എന്നുകളാണ്. Then what we do is we find the most probable ni അല്ലെ? മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ni എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഷുഡ് മാക്സിമൈസ് ലോഗ് ഒമേഗ. അപ്പം ലോഗ് ഒമേഗയെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ni ഏതാണോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ni. ഇപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡു ദ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് സേസ് ദാറ്റ് the first derivative at that particular ni അല്ലേ? particular ni കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് the ni which maximizes log omega is equal to 0. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ലോഗ് ഒമേഗയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തവരിലുള്ള സിമിലർ പ്രൊസീജിയറാണ്. 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും നമ്മൾ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The only difference is omega is different. omega ഓരോ കേസിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താഴോട്ട് വരുന്ന പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം സെയിം ആണ്. സോ ടേക്ക് d log omega, then apply Stirling's then use the Lagrange multiply technique. അത് log omega എടുക്കാം. log omega ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ? d log omega. d log omega ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ we should apply the Stirling's approximation n log n minus n അല്ലെ? n log n minus n. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. n ഉള്ള ടേമുകളായതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇസ് 0 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഫാക്ടോറിയൽ ഇല്ല, അപ്പോൾ അതിൽ Stirling's approximation വരത്തില്ല. ni ഡെറിവേറ്റീവാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? log gi is a constant, so delta ni log gi. ഈ ടേം എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ Stirling's approximation മൈനസ് n log n ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ni log ni മൈനസ് ni. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ni വരും. ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ Stirling's approximation കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ log ni ഫാക്ടോറിയൽ. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ് ടേം. ഈ ടേമിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യലാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ഫോർ ഓൾ ടേം ദർ ഇസ് സിഗ്മ. എല്ലാ ടേമുകൾക്കും സിഗ്മ ഉണ്ട്. ni log niയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താണ്? log ni 1/ni ഡെൽറ്റ ni മൈനസ് log ni കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് niയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ലേ? that is delta ni log ni plus ni യുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ delta ni. For all term there is this sigma i and that is equal to 0. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ni ക്യാൻസൽ ചെയ്തു.
then here delta ni, and we know delta ni is 0. Sigma I delta ni 0 ആണല്ലേ, കാരണം എന്താണ്, sigma I ni is a constant, and that means sigma I delta ni is 0. അപ്പോൾ ഈ term 0 ആണ്. Here also this term is 0 because sigma I delta ni is 0. This is also 0. Then take the remaining terms together. Log gi minus log ni. And then we take a negative outside. ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കും. മൈനസ് സിഗ്മ ലോഗ് ni മൈനസ് ജി ഐ ആയിരുന്നു അല്ലേ. ലോഗ് ജി ഐ മൈനസ് എൻ ഐ ആയിരുന്നു. ലോഗ് ജി ഐ മൈനസ് എൻ ഐ. ഇപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വെളിയിലെടുത്താൽ ലോഗ് എൻ ഐ മൈനസ് ജി ഐ ആയി. ലോഗ് എൻ ഐ മൈനസ് ജി ഐ ഇസ് ലോഗ് എൻ ഐ ബൈ ജി ഐ. ഡെൽറ്റ എൻ ഐ is 0. Right side is 0 ആയതുകൊണ്ട് that implies sigma I log ni by gi delta ni is 0. Then we use the technique of Lagrangian multiplier. Lagrangian multiplier technique use ചെയ്യുന്നു. That is ni, sigma I ni is a constant. It is n. That is sigma I delta ni is 0. And multiplying a constant alpha with this term also yields 0. And total energy is ni, that is a constant. That is multiply with beta, another multiplier beta, take the derivative, that is equal to 0. Delta ni constant ആയതുകൊണ്ട് delta ni ei അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ബീറ്റ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും there is no change. That is we multiply with beta. Delta ni epsilon I is equal to 0, and we add 2 and 3 with the equation 1. Equation 1 കൂടെ 2ഉം 3ഉം add ചെയ്തു. That is there is a sigma for all the term ni by gi plus alpha plus beta epsilon I. ഈ രണ്ട് ടേമിലെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ എൻ ഐ. അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ഈ ഒരു ടേമിൽ ഡെൽറ്റ എൻ ഐ കോമൺ ആണ്. ഇത് രണ്ടിലും ഡെൽറ്റ എൻ ഐ കോമൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എൻ ഐ ഈസ് 0. ദാറ്റ് മീൻസ് each coefficient of delta ni is 0 because the coefficients of delta ni are independent of each other. So each of the term is 0. That is log ni by gi plus alpha plus beta ei is 0. Right side like കൊണ്ടുപോയാൽ log ni by gi log ni by gi is minus alpha minus beta ei. Take the negative അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലോഗ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലും നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ആൽഫ പ്ലസ്
beta ei. Then take e raised to left side and e raised to right side. So e raised to log gi by ni is gi by ni. Then right side അതുപോലെ e raised to alpha plus beta ei. That is ni is equal to gi by e raised to alpha plus beta ei. And this is the Maxwell Boltzmann distribution. Maxwell Boltzmann distribution case ni is equal to gi by e raised to alpha plus beta ei.